Okay, is it audible? Right. Okay. Okay. So in yesterday's class we were discussing about parliamentary form of democracy, the features of parliamentary form of democracy. Okay, right. So now you understand, okay, why we opted for parliamentary form of democracy. Okay, right. Especially you generally go through any UPSC paper or any group 1 paper. Questions can be given in any form, but primarily they will be seeking this kind of reasons. Got my point? Question can come in any form, but primarily you need to address these kind of dimensions in the answer. Okay, they may give you complex questions, lengthy questions. Questions can be anything. Fundamentally you have to address this area. Okay, right. So now tell me why we have adopted this parliamentary form of democracy. Tell me one thing, one reason. Okay, because in the context of the British rule. In the context of the British rule, we have adopted parliamentary form of democracy. Why? Because Britishers have introduced this particular system in the country. In UK, they follow parliamentary form of democracy. The same system was introduced in India. The same system was introduced in India. Okay, so it means because of this reason, we got a sufficient experience in understanding the institutions, in understanding this institution of parliamentary form of democracy, and also in applying this particular institution. Got my point? This is a primary reason. Okay, one is historical point of view, that is British legacy. Okay, so actually the British legacy is still found in various forms of Indian administration. British have left India by August 15, 1947, but their practices, their system did not leave India. Got my point? Still we are following the systems established by the Britishers in the country. Okay, do you feel is it correct or wrong? Is it right or wrong? You can't give any kind of that answer, either yes or no, because despite Britishers have introduced some systems, still these are found useful in the country. These are found useful in the country. We don't have any problem of following good practices introduced by any person or any agency. Okay, hence we found utility with the British practices. For example, district collector system, the institution of district collector, the central secretariat, state secretariat, okay, judiciary, okay, legal system. These are all having found utility in the country. That's why we are following them, despite these were introduced by the Britishers. Okay, so one is in the context of the British rule. Okay, for example, in the Indian Councils Act of 1861, for the first time in India, the legislatures have been introduced. What is that? Legislatures. Of course, before 1853 Act, there is a term called the Legislative Council, but the clear institutional apparatus has been introduced by the Britishers in the form of what is that? Indian Councils Act of 1861. Right from Indian Councils Act of 1861 till 1935 Government of India Act, we are following various British practices. Many British institutions have been introduced in the country. Civil services, judiciary, okay, local bodies. Many institutions have been introduced by the Britishers into the country. Okay, so that is one is the context of the British rule. Next, in the context of diversity and heterogeneity, diversity and heterogeneity of this country. It means in India we have huge diversity. Okay, I told you yesterday, India is having a lot of different kinds of sections and populations.
Okay, religiously it is having diversity, linguistically it is having diversity, tribal diversity is there. Okay, so that's why in the context of diversity we require to have what is the kind of democracy? Representative democracy is required. What is the requirement of this particular society? Representative democracy. Okay, whether parliamentary form of democracy is representative democracy or not? Yes, it is representative democracy. How it is representative democracy? Because Lok Sabha, the lower house, is elected by the people, directly or indirectly? Directly. Okay, whichever party gets a majority in Lok Sabha forms the government. So government emerges from which house? Lower house, that is from Lok Sabha. Government emerges from Lok Sabha. It does not emerge from any kind of Rajya Sabha. Rajya Sabha has no role in the election of the government and removal of the government. Which house has a role in the election of the government? Lok Sabha. Removal of the government is also vested with the Lok Sabha. Right? And this kind of representative element is satisfied by representative democracy. That is nothing but parliamentary form of democracy. Got my point? Next. And not only that, the parliamentary form of democracy establishes responsible government, responsible executive. What is that? Responsible executive. Responsible executive means the Prime Minister and Council of Ministers are collectively answerable to which house? Lok Sabha. Okay, for anything, they are answerable for everything. They are answerable for everything. The process of removal of the government is very, very easy. Very, very easy. As simple as we drink water, this kind of government can be removed by the Lok Sabha. So they are collectively answerable to Lok Sabha. They are collectively answerable to Lok Sabha. So hence we are establishing what is that? Responsible government. Responsible government means it is nothing but government which is answerable, government which is accountable, and the government can be easily removable. Okay, and not only this, it establishes inclusive executive. What is that? Inclusive executive and plural executive. Inclusive executive and what is that? Plural executive. Inclusive executive means what? The Prime Minister and Council of Ministers, which is a larger body compared to the American executive. Indian executive is comparatively larger in size. When it is having larger in size, definitely more and more members can be included into the Prime Minister and the Council of Ministers. All the sections can be having a reasonable representation in the Prime Minister and the Council of Ministers. So this also offers a very, very good advantage for the Indian-like conditions. Okay, next. No scope for the establishment of dictatorship. No scope for the establishment of what is? Dictatorship. Because we are having those kind of safeguards. You take American president, there are chances that American president can become a dictator. Because every power is vested with the president alone. He is a single executive. But in the case of India, it is what? What is executive? Plural executive. Power is vested with not with a single individual. Power is vested with a group of people. And they can't take the decision individually. They have to take the decision collectively. This is why the parliamentary form of democracy is highly suitable for the Indian conditions. Got my point? Write down. Okay, write down. India has adapted. So we are addressing mains perspective also. Okay, India has adapted parliamentary form of democracy. Because of the following reasons. Okay, first one, the British legacy.
British legacy. Write down. Under this, the Britishers have introduced parliamentary form of democracy, and the representative institutions. Which acted as training platforms for Indian leaders, in the parliamentary work. Training platforms for Indian leaders in the what kind of work? Parliamentary work. That is number one. Okay. Number two, the parliamentary form of democracy is also representative democracy, which serves SERVES, which serves the interests of the huge population and diversity and heterogeneity. So that people from different sections can be represented in the Lok Sabha, what is that? Lok Sabha. Okay. Next, third one, the Indian democracy not only helping the achievement of welfare of the people, it must also be responsible enough. So that government should be accountable to people. Accountable to the people. Which is achieved by the responsibility of the collective responsibility of Prime Minister and Council of Ministers, the collective responsibility of Prime Minister and Council of Ministers to which house? Lok Sabha. Prime Minister and Council of Ministers to the Lok Sabha. Okay, next point. Since the government is easily removable,
easily removable, since the government is easily removable by the Lok Sabha, it leaves LEAVES. It leaves no scope for the establishment of what is that? Dictatorship. It leaves no scope for the establishment of dictatorship. No scope for the establishment of dictatorship. Okay? Right, next point. The parliamentary form of democracy. The parliamentary form of democracy. The parliamentary form of democracy not only offers the parliamentary form of democracy not only offers inclusive legislature, it also facilitates what is that? Inclusive executive. It also facilitates inclusive executive. Since the executive in India is what is that executive? Plural executive. Since the executive in India is plural executive. Okay. So that's why while we are understanding the polity, we must not only understand in the preliminary point of view, we must understand how can we apply these concepts in the mains examination. Okay. Right. In that direction we must be thinking. Okay. Our notes must also be designed in such a way so that when you go through the notes, you must be able to identify the interests of the mains examination. Okay. Right. So this is what the importance of the parliamentary form of democracy. Okay. Right. Next. So we have discussed what is state, what is legislature, what is executive, then what is judiciary. Okay, got my point? We discuss what is state, we discuss what is executive, what is legislature, and what is the form of democracy we follow in the country. Okay, I would like to ask you, what is the form of democracy we are following in the country? Indirect democracy. Okay, what we call that indirect democracy in India? Parliamentary form of democracy. Got my point? And the specific feature of the parliamentary form of democracy is executive comes from legislature. So in other words, executive is inseparable from the legislature. Okay? Right. Yes, exactly. So it means we must understand Indian democracy is different from that of the American democracy, because in America, executive is directly elected by the people. Legislature is directly elected by the people. Executive does not depend upon the legislature in America. You can see the complete separation between legislature and executive. But whereas in India, executive has to depend upon the legislature. You must keep this in the mind. Okay? Okay. Clear separation, write down the point. Clear separation between the legislature and executive. Clear separation between the legislature and executive is possible in America
clear separation between legislature and executive is possible in where? America. Because executive is directly elected by the people. Executive is directly elected by the people. Executive is directly elected by the people. And which is independent of the legislature. Which is independent of the legislature. This is very, very important point. Which is independent of the legislature. Okay. We discussed the parliamentary form of democracy's features, right? One point we have discussed. Dissolution of lower house. Do you remember who dissolves the lower house? President of India. President of India dissolves the lower house. But in the case of America, whether legislature, that is House of Representatives, is dissolved by the president? No, he can't dissolve. Why? Because legislature is different, executive is different. Okay, dissolution of the lower house is a specific feature of the parliamentary form of democracy. The same practice we can observe in the case of UK, because in UK also we have the same system, that is parliamentary form of democracy. Got my point? Right. But I would like to make some difference here. Okay. Right. Okay, you take the UK. In the case of UK has parliament on the lines of India. Okay. Parliament has two houses. One is House of Commons and House of Lords. Okay. Similarly, in the United States of America also, in USA also, there is a Congress. American legislature is called as Congress. There is a lower house called as House of Representatives, and second one is Senate. Got my point? So what is the lower house here? House of Commons is the lower house. What is the upper house? House of Lords is the upper house. Here upper house is Senate and lower house is House of Representatives. Got my point? Yes? So it is directly elected by the people. It is also directly elected by the people. But you find this difference. Actually, in the case of American senator, okay, it is only elected by the states. Elected by the states. Okay. Whereas House of Lords is completely, what is that? Nominated house. Senate is elected house. That is upper house of the USA is elected. But upper house of the UK is completely nominated. Okay. But what is upper house in India? Rajya Sabha is the upper house. How Rajya Sabha is constituted? Both by means of elections and also by means of nomination. So it means Indian Rajya Sabha is hybrid between American Senate and House of Lords of UK. Okay. How many members of Rajya Sabha are nominated? 12 members are nominated. How many members are nominated? 12 members are nominated. From which they are nominated by whom? By the president. When president nominates means president always acts on the advice of the prime minister and the council of ministers. Okay. So he nominates from the fields of arts, science, social service, and what else is literature. Okay. From these four fields, the president will be nominating these 12 members to the Rajya Sabha. Okay. Got my point? You must take this point. Okay. Write down. The Senate of America is elected house, but in bracket write down upper house. The Senate of America, in bracket upper house is elected, whereas
Whereas the House of Lords, in bracket upper house of UK, in bracket write down upper house of UK, upper house of UK is upper house of UK is completely nominated. Okay, next point. The lower house of UK, that is House of Commons, the lower house of UK, that is House of Commons, the lower house of UK, that is House of Commons, can abolish House of Lords, can abolish, what is that? House of Lords. మీకు అర్థమవుతుందా పాయింట్? అంటే హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ తలుచుకుంటే ఏం చేయొచ్చు, అప్పర్ హౌస్ని లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. గాట్ మై పాయింట్? యూ కెన్, ద హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ కెన్ ఆల్సో రిమూవ్ దిస్ House of Lords. That feature is there in the UK. Okay, but India's case, whether House of that Rajya Sabha can be abolished by Lok Sabha? No, Rajya Sabha cannot be abolished by the Lok Sabha. Okay, right. Next point. However, at the state level, state legislative assembly is lower house or upper house? Lower house. Okay, however, at the state level, the state legislative assembly can abolish the state legislative council, State legislative council is upper house at the state level. Okay, state legislative council, by passing a resolution, subject to the passage of resolution by Parliament, subject to the passage of resolution by, what is that? Parliament. So it means who initially passes such a resolution? State legislative assembly. Once the state legislative assembly passes the resolution, who has to again pass the same resolution? Parliament. By means of that, state legislative council can be abolished. Even for the creation also, whose resolution is required? State legislative assembly resolution is required. And even the same resolution must be passed by the Parliament. In this way, state legislative assembly can be created and abolished. Got my point? Yes. Next point. Okay, did you get the point? So they are elected by the states only, but every state is having fixed number of representatives. Okay. They conduct election for both this Senate and President. Yes, exactly. At a time the elections will be conducted and both will be elected. Yes, both will be elected. Okay, right. Next one. In the case of India, Rajya Sabha consists of both elected and nominated members. Thus it has the feature of both USA and UK. Okay, right. Next point. The India's parliamentary form of democracy is different from that of UK.
in a sense that different from that of UK in a sense, SE, sense that in the UK ministers can be appointed. In the UK ministers can be appointed only from House of Commons. Only from, what is that? House of Commons. Whereas in India, the ministers can be appointed from, both Lok Sabha and Rajya Sabha. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha. Did you get the idea? Yes. Okay. Why in UK the ministers generally come from the House of Commons? The reason is upper house is entirely nominated. It is not representative house. House of Lords is not a representative house. So ministers should come from a only representative house. But in the case of India, Rajya Sabha is also representative in nature. Hence Rajya Sabha can also be giving rise to, members of Rajya Sabha can also be appointed as ministers. Okay. So this is what legislature. Okay. Right. Next, judiciary. Okay. So it is also very, very important agency as far as the state is concerned. Okay. So basically in the cricket match you might see the role of umpire. Yes. What is the role of umpire? To ensure the match is conducted according to the prescribed rules and regulations. If any doubt arises in the match, who will clarify? The umpire will clarify. Got my point? The similar role is also played by the judiciary with respect to the political system. Okay. So that's why judiciary has an important function to safeguard or protect constitution and especially fundamental rights. Constitution and fundamental rights. Judiciary has to safeguard constitution and fundamental rights. It means government has to function according to the constitution. Okay. Any effort, any direction on part of the government in the violation of the constitution, immediately that will be stopped by the judiciary. Immediately it will be stopped by the judiciary. Because any activity of the government must be according only with respect to constitution. Okay. And any law enacted by the parliament or any order given by the government must not be against the fundamental rights. They cannot be violating the fundamental rights. Because I told you, fundamental rights are very, very important. Okay. If I ask you whether the fundamental rights are gifts given by the constitution or gifts given by the state or these are natural rights, what is the right answer? Natural rights. Got my point? This is the way how the questions can be asked. Okay. These are not the gifts given by the constitution. These are not gifts given by the state. These are nothing but self-declaration by the people. Self-declaration by the people. How come you say it is a self-declaration by the people? Because Supreme Court in Nagaraj versus Union of India case held that fundamental rights are natural rights. Fundamental rights are natural rights. These are not the gifts given by any agency. Okay, these are nothing but declarations by the individual. We have declared ourselves. These are our fundamental rights. And these rights cannot be violated by any agency. Got my point? Write down. Next, write down. Judiciary. The important function of judiciary is to safeguard constitution and fundamental rights. Constitution and fundamental rights. Constitution and fundamental rights. Thus it is equipped with a power called what is that? Judicial review. Equipped with a power called what is that? Judicial review.
Okay, write down. Judicial review means the power of the judiciary to scrutinize or examine the laws passed by Parliament, or orders given by the government, to test whether they are consistent with constitutional provisions or not. Constitutional provisions or not. Okay. Thus in the case of inconsistency, judiciary will invalidate such laws and orders. What is it called? Judicial review. Got my point? This is in this way the judiciary will be protecting the constitution and fundamental rights. Okay, it will verify whether the laws and orders given by the government, whether these are in consonance or in compliance with the constitution or not. Any case of violation that is found by the judiciary, such laws and orders will be invalidated by the judiciary. This is what called as judicial review. Got my point? Next, another important function of the judiciary, to interpret the law and the constitution. Interpret the law and constitution. Okay, right. What is the meaning of interpretation? Interpretation means what? Yes. Okay, right down. Interpretation means expression of a wider meaning or contextual meaning for the provisions of acts or constitution. Expression of wider meaning or contextual meaning. Wider meaning or contextual meaning for the provisions of acts or constitution is called as interpretation. Got my point? For example, legislations might be enacted in different time scales. Okay. For example, when the Constitution of India has come into enforcement, January 26, 1950. Okay, it was enacted and adopted on November 26, 1949. Whereas its enforcement came in 1950 January 26. But you understand, since the constitution has been made at that point of time, definitely the constitution will have to emerge, it will have to evolve into the present conditions, because present day's conditions are different, the conditions of 1950 is different. Okay, that's why what is needed? Constitution amendment is needed. What is needed? Constitution amendment is needed. Who has to amend the constitution?
Parliament has to amend the constitution. But amendment process is that easy? Every time you require any different opinion or different meaning from the constitution, can you go for the amendment every time? No. So in order to ensure the better application of the constitution or law, which power of the judiciary is used? The power to interpret. Okay, this interpretation means the judiciary is expressing the wider meaning for the provisions of the laws as well as constitution. For example, we have Article 21 of the Constitution. What is that? Article 21 of the Constitution. What does it talk about? Right to life and liberty. If you try to read the full statement under Article 21, no person's life and liberty cannot be deprived except according to the procedure established by law. Okay, but you understand, right to life means what? What is the meaning of life? What is the meaning of life? Is it a animal-like existence or dignified existence? Tell me whether any such meaning is mentioned in Article 21. అర్థమవుతుందా? ఆర్టికల్ 21లో జంతువులుగా బ్రతకమని ఉందా, మనిషిలాగా బ్రతకమని ఉందా? అసలు ఉందా అక్కడ? అసలు లైఫ్ అంటే ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? మీకు అర్థమవుతుందా? అక్కడ డిగ్నిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏమైనా ఆర్టికల్ 21లో ఉందా? లేదు. మరి దీని గురించి ఎవరు చెప్పాలి, ఎవరు ప్రస్తావించాలి? ఉందా లేదో అని ఎవరు చెప్పాలి? జ్యుడిషియరీ, యూజింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ రూల్. అర్థమవుతుందా? 18 years దాటిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి కానీ 21 years దాటిన తర్వాత ఒక అబ్బాయి కానీ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు అనుకోండి. ఓకే, పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తారు. పోలీస్ స్టేషన్లోకి వచ్చి పేరెంట్స్ వివాహాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి? పెళ్లి జరిపించాలా, పెళ్లి ఆపేయాలా? ఏం చేయించాలి? జరిపించాలి. బికాస్ బోత్ ఆర్ ద కన్సెంటింగ్ పార్ట్నర్స్. ఏ రకంగా జరిపించాలి మరి? రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్. మనకు ఆర్టికల్స్లో ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసి ఉందా? నో వేర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వెదర్ రైట్ టు మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, మరి ఇది ఫండమెంటల్ రైట్ అని ఎవరు చెప్పాలి? జ్యుడిషియరీ, బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. అంటే వేరెవర్ దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఇన్ ద లా ఆర్ ఇన్ ద క్లారిటీ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, హూ హ్యాస్ టు గివ్ ద క్లారిటీ? జ్యుడిషియరీ. రైట్ డౌన్. ద జ్యుడిషియరీ ప్రొవైడ్స్ ద క్లారిటీ. The judiciary provides a clarity for various provisions of law and constitution. Judiciary provides a clarity for various provisions of law and constitution. Law and constitution. Thus it fills gaps in the constitution. Thus it fills what is that? Gaps in the constitution. Gaps in the constitution. Got my point? Right. And for instance, Article 21 does not clarify whether right to privacy does not clarify whether right to privacy is fundamental right or not. Right to privacy is, what is that? Fundamental right or not. But the Supreme Court clarified in the case of Puttaswamy versus Union of India. In the case of Puttaswamy versus Union of India, that Article 21, that is right to life and liberty, also includes what is that? Right to privacy. Okay, what is right to privacy? It means the private life of the individual cannot be disturbed by the state unless and until this private life is dangerous to the public safety or it is violation of any legislations of the country. Got my point? What you eat is different. Okay, what is your gender is your personal choice, and what are your political choices, your personal choice.
These are need not be disclosed by the individual to the state. Got my point? So you have the safety, you have the security as far as your personal information is concerned. Personal information is concerned. That is called as right to privacy. Okay? Right. So this is how the Supreme Court actually interprets. This is the purpose of interpretation. Okay? I would like to give you another example. For example, Minimum Wages Act is there. What is that? Minimum Wages Act of 1948. What is this Minimum Wages Act? Everyone has to be paid with the minimum wages. ఓకే, ఫర్ ఎనీ వర్క్ నీకు ఏమి ఇవ్వాలి, కనీసంగా కొంత వేతనం ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా, ఒక స్టాండర్డ్ వేజెస్ అనేటివి ఇవ్వాలి. మన 1948లో ఇచ్చే వేజెస్ మన ప్రెసెంట్ టైంలో ఇచ్చిన వేజెస్తోని మనం న్యూమరికల్గా ఈక్వేట్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. అప్పుడు పైసలలో ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు రూపాయల్లో ఇస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? రూపీ వాల్యూ డిప్రిషియేట్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు పైసల్లో ఇచ్చినవి రూపాయల్లో ఇస్తున్నారు. మరి చెప్పండి, 1948 యాక్ట్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఈ టైంలో ఉన్నట్టుగా అప్లై చేయగలుగుతామా? చేయలేం. ఎందుకంటే అప్పుడున్న మినిమం వేజ్ కాన్సెప్ట్ వేరు, ఇప్పుడున్న మినిమం వేజ్ కాన్సెప్ట్ వేరు. మరి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ట్రైస్ టు అప్లై ద మినిమం వేజ్ మినిమం వేజ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ డేస్ కంటెక్స్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఇంటర్ప్రిటేషన్. అర్థమవుతుందా? రైట్. Suppose if two laws are in conflict with each other, Supreme Court has to determine which law prevails over which law. ఇప్పుడు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఉంది. డూ యూ నో? రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005. It opened the doors for the public offices, where every public officer has to give the information to the seekers of the information. Whereas Official Secrets Act empowers the government to exempt certain information. If there is a conflict between these two pieces of legislation, and who has to interpret which is prevailing over what? Supreme Court. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్? అప్పట్లో రఫేల్ కంట్రోవర్సీ తెలుసా? రఫేల్ జెట్స్, డూ యూ రిమెంబర్? మోడీ గవర్నమెంట్ 2019 ఎలక్షన్స్ ముందు వాట్ వాజ్ ద కంట్రోవర్సీ? యూ నో, రఫేల్ జెట్స్ కంట్రోవర్సీ. ఏమని అంటే, మోడీ గవర్నమెంట్ గాట్ బెనిఫిటెడ్ ఫైనాన్షియలీ, సమ్ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ స్పెషల్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బీజేపీ ఫ్రమ్ ద రఫేల్ జెట్ purchase. Okay, then what happened? So there were media reports and even people have approached the Supreme Court to constitute inquiry into Rafale matter. Then government argued, in the case of Rafale jets, we don't want to give the clear picture, clear details of the deal between government of India and France government, because it is involving certain matters which are related to sovereignty and security of India. What is the government argument? You know, if we give the clear picture of the Rafale jets features, this can be misused by the opponents. Pakistan and China, they may be misusing, because they may be purchasing such kind of fighter jets which may be matching to the force of the Rafale jets. Hence government argued for the application of the Official Secrets Act but not Right to Information Act in the case of Rafale jets. What Supreme Court has given the judgment? The argument of the government is correct. Got my point? This is how the Supreme Court solves the disputes because of the interpretation. Because of the interpretation of the Constitution. Okay? Right. Next line. Right on the next point. The judiciary in India has two features. First one, integrated judiciary. Second one, independent judiciary. Integrated judiciary and independent judiciary. Okay? What is the meaning of integrated judiciary? What is the meaning of integrated judiciary? Yes. The judiciary in India, first one, it is arranged in hierarchical manner. Right on? It is integrated because
of the following reasons. It is integrated because of the following reasons. Number 1, okay, the judiciary is organized in a hierarchical manner. Judiciary is organized in the hierarchical manner. Hierarchical manner means one above the other. Okay, the courts are arranged in such a manner that one court is situated above the other. For example, at the district courts are there, district level. At the state level, we have high courts. Above the high courts, we have Supreme Court. So it means the courts are arranged in a manner that one court is acting as a superior court for the lower court. This is what called as hierarchy. Okay, the judiciary in India is arranged in a hierarchical manner so that one court is situated above the other. One court is situated above the other. One court is situated above the other. Example. Above the district courts, there is high court. Above the district courts, there is high court. And above the high courts, there is what? Supreme Court. There is Supreme Court. Okay, in this way, you can see the hierarchical system. Okay, right. And second point. Okay, the same judiciary, right from the Supreme Court to district court, right from the Supreme Court to the district court, resolve the disputes according to both union laws and state laws. Both union laws and state laws. Okay, actually the primary function of the judiciary is what? Resolution of the disputes. What is that? Resolution of the disputes. Whatever the conflicts that are there between the individual and state or individual and individual, all these disputes need to be resolved by the judiciary only. Okay, but judiciary, for the sake of resolution of such disputes, it applies both union laws and state laws. But in the case of America, there is a separate system of courts for federal government, separate system of courts for the state governments. State courts are not controlled by the union level court. But in India, district and state courts are being controlled by the union level judiciary. This is why it is called as integrated judiciary. So in USA, separate courts existing for union laws, separate courts existing for state laws. If you have any dispute regarding the union laws, you have to go to the union level judiciary. If you have any dispute relating to the state law, you have to go to the state level judiciary. But in India's case, you can go to any court. Suppose if you approach the district courts, you can approach the high courts, and from the high courts you can approach the Supreme Court in the form of appellate mechanism. You can appeal from one court to the other court. This is what the feature of the Indian judiciary. Okay, write down. Thus, if a person does not get justice, he can approach high courts from district courts. He can approach high courts from district courts. And from the high courts he can approach. What is that? Supreme Court. Are you able to understand? In this manner, the entire judiciary in India will act as
will act as a single unit. Will act as a single unit despite there are different courts. Despite there are different courts. Despite there are different courts. Got my point? It is also because next line. It is also because the Supreme Court will have administrative jurisdiction. The Supreme Court will have administrative jurisdiction over the high courts. Administrative jurisdiction over the high courts, and high courts will have over district courts, and high courts will have over the district courts. High courts will have the jurisdiction over the district courts. In this, so did you understand this point? Suppose if in the high court, if the administration is not proper, if the cases are not properly resolved, if there is any element of corruption or any misgivings by the judges, who will be supervising all these things? Supreme Court. And in the case of district courts, who will be supervising? High courts. Okay, so can I say it is integrated judiciary? Yes, you are integrating all the judiciary together, because Supreme Court is having the responsibility with respect to high courts are having the responsibility with respect to district courts. Okay, right, next point. Under Article 129 of the Constitution, under Article 129 of the Constitution, the Supreme Court is called as Court of Record. Court of Record. The Supreme Court is called as Court of Record. Under which article? Article 129. Court of Record. Okay. What is the Court of Record? Court of Record means the judgments of the Supreme Court will be recorded for a perpetual memory. అంటే ఇప్పటికీ ఉండేలాగా వాటిని ఏం చేస్తారు? రికార్డ్ చేస్తారు. ఓకే, such judgments will act as binding precedents over the lower courts. అర్థమవుతుందా? అంటే లోవర్ కోర్ట్స్ ఏదైనా జడ్జ్మెంట్స్ ఇవ్వాలంటే దేని ప్రకారం ఇవ్వాలి జడ్జ్మెంట్స్? సుప్రీం కోర్ట్ ఏ రకంగానైతే నిర్ణయించిందో అదే పద్ధతిన లోవర్ కోర్ట్స్ కూడా నిర్ణయించాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యూ జస్ట్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి సొసైటీలో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఒక 10 years ఉందనుకోండి. దే ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్. ఓకే, బట్ దే కంటిన్యూ టు లివ్ టుగెదర్. ఓకే, and if they separate from each other, and the living partner, the female living partner may go to the Supreme Court or High Court or any court, okay, for the sake of justice. Because I am unemployed, I depend upon my male partner, you consider our relationship as marriage, because since it is there for a long time, please give me benefits of marriage. Please give me benefits of marriage. What is the benefit you would give from the marriage? Sharing the property and financial maintenance. Then Supreme Court has determined this principle in most of the cases, stating that any long-term relationship, if any couple live under the single roof for a long time, that particular relationship must be considered as a nature of marriage. Got my point? So once Supreme Court decides the cases in this manner, lower courts also decide the same case whichever come in front of them in the same manner. This is what called as Court of Record. Did you understand? Right, write down. The Court of Record means the judgments of Supreme Court will be recorded for the judgment of Supreme Court will be recorded for a perpetual memory. What is that? Perpetual memory. Perpetual memory means you are recording them for the sake of future reference.
Okay, perpetual memory, and which will act as legal precedents. Legal, please carefully write the spellings. Okay, legal precedents. Legal precedents. Precedents means what? Examples or reference. Okay, legal precedent for lower courts. Which means lower courts have to resolve the disputes. Which means lower courts have to resolve the disputes according to the law laid down by Supreme Court. According to the law laid down by LEID, laid down by Supreme Court. According to the law laid down by the Supreme Court. Okay, right. You may get a doubt, sir, every time you are referring the term law with both legislature and judiciary. Got my point? Actually, I say, what is a law making body in the country? Legislature is a law making body. Judiciary is not law making body. But what is the practice? The practice is the term law is being used both for parliamentary enactments and also the judicial pronouncements. Okay, the term law is being used for both parliamentary enactments and also judicial pronouncements. So that's why we can say the term law is, what is that? Generic term. What is that? Generic term. Generic term means which is used for a general usage, which is put for the general usage. That is called as generic term. Why the Supreme Court judgments must be called as law? Because if you don't follow the judgments of the Supreme Court, then you will be made answerable to the court in the form of contempt of the court. Are you able to understand? దాన్ని ఏమంటారు? కోర్టు ధిక్కరణ అంటారు. ఏంటారు? కోర్టు ధిక్కరణ అంటే ఏదైనా రూల్ కానీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ నువ్వు ఫాలో అవ్వకపోతే, if it is followed by any consequence in the form of imprisonment or penalty, that is nothing but law. అవునా కదా? Yes. The rules are laid down by the parliament in the form of legislations, Supreme Court in the form of judicial pronouncements. So that's why both must be considered as law. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్? But how to differentiate parliamentary enactments from judicial pronouncements? That's why we have a specific term called as statute. What is that? Got my point? Write down. Note. The term law is being used. The term law is being used in a general manner. For both that is parliamentary enactments. For both, that is parliamentary enactments and also, what is that? Judicial pronouncements. Because if we do not follow both of these two things, will invite penalty. Will invite, what is that? Penalty. Will invite penalty. That's why we are using the term law for both of these two things. However, parliamentary enactments, you know how the law is made? The bill must be passed in the Lok Sabha, Rajya Sabha, receiving the assent of the president. Okay, that is how the parliamentary enactments are made. However, in Rasa Cheppandi, enactments are called as statutes. What is that? Statutes. 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 Okay,
called as statutes. Okay, statute means the law enacted due to the passage of a bill, due to the passage, P-A-S-S-A-G, passage of a bill, due to the passage of a bill in Lok Sabha, Rajya Sabha, and receiving the assent of the president. What is that? President. Did you get the point? What is law and what is the statute? Got the difference? Okay? Yes. Okay, next line. The judiciary is organized into higher judiciary and lower judiciary. The judiciary is organized into higher judiciary and lower judiciary. Okay, higher judiciary consists of Supreme Court and High Court. Higher judiciary consists of what is that? Supreme Court and High Court. On the other hand, the district judiciary is called as, what is that? Lower judiciary. The district judiciary is called as, what is that? Lower judiciary. Okay? Right. Now you understand which judiciary has the power to interpret the law, higher judiciary or lower judiciary? Higher judiciary. Okay? Power to interpret the law is only vested with the higher judiciary, both Supreme Court and High Court. Power to conduct the judicial review is also vested with what? Supreme Court and High Court. High Court can invalidate both union law and state law. Okay, despite it is situated at the state level, it can strike out the union law and strike down the state level law. This is what the power of the high courts. Got my point? Yes. Right on? The power to interpret the law is vested with constitution, constitution, and the power of judicial review. The power of judicial review is vested with VESTED. Vested ante enti ivadam annamata. Is vested with both Supreme Court and High Courts. Both the Supreme Court and High Courts. Okay, ardhamautunda? Right. This is how the integrated judiciary is organized. Okay, next line. According to Article 141 of the Constitution, the law laid down by the Supreme Court, according to Article 141 of the Constitution, the law laid down by the Supreme Court is binding on every court. అంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ అన్ని కోర్ట్స్ ఏం చేయాలి? ఫాలో కావాల్సిందే. అంటే ఇదంతా చూస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్? ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. తెలుగులో ఏమంటారు? సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ అంటారు. ఏమంటారు? సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ. ఇంటిగ్రేటెడ్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజిటేబుల్ షాప్ అంటే, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ అంటే అన్నీ ఉంటాయి కదా, అలాగే. ఓకే, ద సేమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద యూనియన్ లాస్ అండ్ స్టేట్ లాస్. Okay, this is how the judiciary is operated. That's why it is called as integrated judiciary. Okay, right, next point, next line. The Indian judiciary is also independent. The Indian judiciary is also, what is that? Independent. Okay, right. Now tell me, what is independent judiciary? Independence means what?
Its function is uninterrupted by the executive and legislature. Okay, regarding the judicial procedures, regarding the nature of the judgments, regarding how the disputes need to be resolved by the judiciary, it is completely determined by the judiciary itself without any interference by legislature and executive. ఇప్పుడు ఒక కేసు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉందనుకోండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి నువ్వు కేసుని ఇలాగే డిసైడ్ చేయి, నాకు ఈ జడ్జ్మెంట్ కావాలని చెప్పేసి అడగడానికి ఉందా? లేదు. అర్థమవుతుందా? అడిగినా కూడా జుడిషియరీ ఇట్ డస్ నాట్ డూ ద సేమ్. ఇట్ విల్ బి ఎంజాయింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్ రిగార్డింగ్ హౌ ద మ్యాటర్ హ్యాస్ టు బి రిజాల్వ్డ్. ఏ రకంగా విషయాల్ని, ఏ రకంగా వివాదాల్ని పరిష్కరించాలి, ఏ రకంగా మనం హక్కుల్ని కాపాడాలి, ఏ రకంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలి, ఇవన్నీ విషయాల్లో జుడిషియరీకి ఏముంటుంది? అటానమీ ఉంటుంది. జుడిషియరీ విల్ బి ఎంజాయింగ్ అటానమీ. రైట్ ఆన్. ఇండిపెండెన్స్ మీన్స్ the function of judiciary is not to be interfered by executive and legislature. Okay, this feature will help in the protection of rights and constitution. And facilitate the establishment of what kind of government? Constitutional government. What is that? Government? Constitutional government means what? Constitutional government అంటే ఏంటి అంటే లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్. బ్రాకెట్లో రాయండి, లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్. Constitutional government means what? Limited government. What is the meaning of limited government? Government shall be using the powers not to violate the fundamental rights of the people. Only limited sense government is having the power in the society. అపరిమితమైన అధికారాలు ప్రభుత్వానికి ఉండడానికి అవకాశం లేదు. అర్థమవుతుందా? రైట్. దిస్ ఇస్ హౌ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్ బై గివింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ లైన్. ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది జుడిషియరీ can be observed. The independence of the judiciary can be observed in the following manner. Okay, right on first point. The appointment of the judges, I will be explaining in the judiciary topic. Okay, just primarily you need to understand this way. Okay, the appointment of the judges of Supreme Court and High Court, the appointment of the judges in Supreme Court, High Court, and at the district level, are made without any executive discretion. Executive discretion means what? Discretionary power అంటే ఏంటి? విచక్షణాధికారం. అంటే అల్టిమేట్గా ఎవరి విల్ ఇక్కడ విన్ అవుతుంది? జుడిషియల్ విల్ ఆర్ విల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్? విల్ ఆఫ్ ది జుడిషియరీ. ఓకే, అంటే జుడిషియరీకి తను నచ్చినట్టు నియామకాలు చేపట్టడానికి అవకాశం ఉందా? లేదు. ఎవరికి నచ్చినట్టు ఉండాలి నియామకాలు? జుడిషియరీకి. Okay, the appointments must be done at the opinion of the judiciary, but not the opinion of the executive. The final decision is according to the will of the judiciary, but not at the will of the executive. Right on. Despite that means despite the executive is consulted, in the appointment of judges,
despite the executive is consulted in the appointment of judges. Okay, the opinion of the judiciary, prevails over the executive. The executive, what is that? The opinion of judiciary prevails over the ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ వీళ్ళని అపాయింట్ చేయి వాళ్ళని అపాయింట్ చేయని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఫైనల్గా ఎవరి మాట వినాలి? జుడిషియరీ మాట వినాలి ఎగ్జిక్యూటివ్. కాబట్టి దీనివల్ల జుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుందా డిపెండెంట్గా ఉంటుందా? ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద జడ్జెస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ only by the judges are removed only by complex procedure but not the simple one. Complex procedure but not the, what is that? Simple one. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి? చాలా సంక్లిష్టమైన పద్ధతి. సంక్లిష్టమైన పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు జడ్జి కానీ రిమూవ్ చేయాలంటే లోక్సభలో రిజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి, రాజ్యసభలో రిజల్యూషన్ పాస్ కావాలి, ప్రెసిడెంట్ దానికి అంగీకారం తెలపాలి. ద రిజల్యూషన్ మస్ట్ బి పాస్డ్ ఇన్ లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద అసెంట్. And how the resolution must be passed, with simple majority or special majority? Special majority. First of all, majority అంటే ఏంటి? సభకు హాజరైన వాటిల్లో ఎక్కువ మంది ఒక బిల్కి కానీ ఒక రిజల్యూషన్ కానీ ఎక్కువ మంది దానికి అనుకూలంగా ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి? మెజారిటీ అనాలి. అర్థమవుతుందా? బట్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఫేవరబుల్ పీపుల్ ఈజ్ టు బి రిక్వైర్డ్ టు బి హై ఇన్ నంబర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్పెషల్ మెజారిటీ. అర్థమవుతుందా? మీకు చెప్తాను నేను తర్వాత టాపిక్లో, ఒకసారి విని ఊరుకోండి అంతే. సింపుల్ మెజారిటీ అంటే మెజారిటీ అమాంగ్ ది మెంబర్స్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎవరు ఎక్కువ మంది అనుకూలంగా ఉంటే దాన్ని సింపుల్ మెజారిటీ అన్నారు. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ 10th సపోజ్గా 20 అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దీనిలో 10 మంది వచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు మెజారిటీ 20 మెంబర్స్లో చూడాలా 10 మెంబర్స్లో చూడాలా? 10 మెంబర్స్లో చూడాలి. అర్థమవుతుందా? మొత్తం క్లాస్ 10th 20 అయినప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 10 మెంబర్స్. ఇప్పుడు మెజారిటీ ఎంతమందిలో టెస్ట్ చేయాలి? నేను 10 మెంబర్స్లో టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ 10 మెంబర్స్లో మెజారిటీ అంటే 6 మెంబర్స్ ఇన్ ఫేవర్, 4 మెంబర్స్ ఇన్ అపోజిషన్. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఓట్స్? 1 vote. అట్లీస్ట్ 1 vote. ఇది ఎంతైనా ఉండొచ్చు మెజారిటీ. సో దీన్ని ఏమనాలి? సింపుల్ మెజారిటీ. మెజారిటీ అమాంగ్ ది మెంబర్స్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. అదే మన స్పెషల్ మెజారిటీ అయితే వచ్చిన వాళ్ళల్లో, హౌస్కి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎంతమంది నాకు సపోర్ట్ చేయాలి ఈ బిల్కి? 2/3. ఎంతమంది? 2/3. అంటే 10 into 2/3. సింపుల్ మెజారిటీ 10 into 1/2. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ మెజారిటీ మీన్స్ 10 into 1/2, మోర్ దాన్ 1/2. స్పెషల్ మెజారిటీ 10 into 2/3. మళ్ళీ ఇది ఎంత ఉండాలి తెలుసా? దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్. అంటే మొత్తం హౌస్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత ఉండాలి? నీకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు సగానికి సగం ఉండాలి. ఓకే, రెండు రిక్వైర్మెంట్ స్పెషల్ మెజారిటీ. ఒకటేమో వచ్చిన వాళ్ళలో 2/3 ఇవ్వాలా. ఈ 2/3 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్. అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే ఎంత? అట్లీస్ట్ 10, 20లో హాఫ్ అంటే 10. అంటే మెజారిటీ ఎంత ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 10 మంది ఉండాలి. చెప్పండి, ఇది సింపుల్గా ఉందా కాంప్లెక్స్గా ఉందా? కాంప్లెక్స్గా ఉంది. ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఎవరిని రిమూవ్ చేయాలి? జడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయాలి. అది ఒక లాని పాస్ చేయాలంటే సింపుల్ మెజారిటీ, జడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే స్పెషల్ మెజారిటీ. ఇప్పుడు ఇది కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజరా సింపుల్ ప్రొసీజరా? కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజర్. సో కాబట్టి జడ్జెస్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండగలుగుతారా డిపెండెంట్గా ఉండగలుగుతారా? ఇండిపెండెంట్గా ఉండగలుగుతారు. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ of judges cannot be changed once they are appointed to their disadvantage. The salary and annual of judges
cannot be changed once they are appointed to their disadvantage. టు దే డిసడ్వాంటేజ్ అంటే శాలరీ పెంచొచ్చు అంటున్నాడా, తగ్గించొద్దు అంటున్నాడా? తగ్గించొద్దు అంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఒకసారి జడ్జిగా అపాయింట్ అయిన తర్వాత శాలరీ పెంచారనుకోండి, అది మాత్రమే మీకు అప్లై అవుతుంది. శాలరీ తగ్గిస్తే అది మీకు మాత్రం అప్లై అవ్వదు. అది ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? ఫర్ ద న్యూ జడ్జెస్ ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్. ఫర్ ద న్యూ జడ్జెస్ ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ జడ్జెస్ యొక్క శాలరీ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉందా? లేదు. కానీ పెంచడానికి మాత్రం అవకాశం ఉంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ మీ పైన పగ తీర్చుకోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు? మీ శాలరీ తగ్గించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఇమ్యునైజింగ్ ద జడ్జెస్ ఫ్రమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ శాలరీ రిడక్షన్ సో దట్ జడ్జెస్ స్టిల్ స్టాండ్ టు బి ఇండిపెండెంట్. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ are having the power called contempt of the court. What is that? The Supreme Court and High Court are having the power called as contempt of the court. ఏంటది? contempt of the court. అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్టు, కోర్టు ధిక్కరణ. ఏమంటారు? కోర్టు ధిక్కరణ. అర్థమవుతుందా? అంటే జ్యుడిషియరీ ఎవరు? నేను జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్స్ ఫాలో కాను అని చెప్పేసి నువ్వు అంటే దేశంలో రూల్ ఆఫ్ లా ఉంటుందా? వైలేట్ అవుతుందా? వైలేట్ అవుతుంది. కోర్ట్స్ యొక్క ఆర్డర్స్ ఫాలో కాకపోతే దేశంలో రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఉండదు. చట్టం ముందు అందరు సమానులైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది? వైలేట్ అయిపోతుంది. మరి ఒకసారి కోర్ట్స్ యొక్క ఆర్డర్స్ వైలేట్ అయిపోతే సమాజంలో పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎవరికి వాళ్ళు అనుకునేది న్యాయం అయిపోతుంది. అంటే మైట్ విల్ బికమ్ రైట్స్. ఏంటది? మైట్ విల్ బికమ్ రైట్. ఎవడు శక్తివంతంగా ఉంటాడో వాడిదే రాజ్యమిక, బడితే ఉన్నోడిదే బర్రె అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? దట్ మేక్స్ ద కంట్రీ వెరీ మచ్ ఇంటూ క్రైసిస్. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేయాలి? ద జ్యుడిషియరీ మస్ట్ బి ఎక్విప్డ్ విత్ ఎ పవర్ టు పనిష్ దోస్ హూ ఎవర్ disobey the law, those who ever decline the image of the Supreme Court or High Court or district courts in the opinion of the public. అర్థమవుతుందా? రైట్. రైట్ డౌన్. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ మీన్స్ the power of the Supreme Court and High Court, the power of the Supreme Court and High Court to punish any disobedience of judicial orders. Any disobedience, what is that? Disobedience of the judicial orders. Disobedience of judicial orders or any effort to disrepute the judiciary. Any effort to disrepute the, what is that? Judiciary. This is what called as contempt of the court. We will deal with contempt of the court in the topic Supreme Court. Okay, did you understand this point to this extent? Yes, this is what called as contempt of the court. Okay, this is how judiciary is very powerful agency which can independently function without the interference of the supreme executive and legislature. Okay, did you understand these three organs? Legislature, executive and judicial. Okay, now write down next the theory of separation of powers. Next heading, the theory of separation of powers. The theory of separation of powers. Okay, right. So what is the theory of separation of powers? What does it mean? Okay, actually I told you already, the state is having three organs, right? Legislature, executive and judiciary. Three vital organs. Okay, there are many organs of the state, but among them these are very crucial.
Okay, these will act as a platform for other agencies. Okay, right. So it means according to the theory of separation of powers, every agency has to function within its own sphere, within its own domain. Legislature cannot interfere with the judicial work. Judiciary cannot interfere with the legislative work. And similarly, executive cannot interfere with legislative work and judicial work. This particular principle is called as theory of separation of power or principle of separation of powers. Okay. Actually, our constitution did not mention clearly about the principle of separation of powers. No single provision deal with the definition of the theory of separation of powers. Okay, but usually which is observed in the country. In every democratic constitution, this theory of separation of power is nothing but it is inbuilt. It is inbuilt into every democratic constitution. It is inbuilt into every democratic constitution. Who has proposed this theory? A French philosopher called as Montesquieu. Okay, Montesquieu has proposed this theory of separation of powers. Okay, where every agency is charged with its own domain-specific responsibility. And one agency shall not be interfering into the work of the other agency. Okay, but you understand, you apply this theory of separation of power in the Indian scenario. Okay, but now tell me, in India, whether can you clearly separate legislature from executive? Can you clearly separate? Yes or no? No. Why it is no? Executive comes from legislature. So that's why in Indian case, there is incomplete separation between legislature and executive. But there is a complete separation from judiciary, from executive, judiciary from legislature. So there is a partial separation between legislature and executive, but complete separation between judiciary on one hand, executive and legislature on the other hand. Okay? This is one of the important problem in the Indian system. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా ఫన్నీగా ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? లెజిస్లేచర్ కంట్రోల్ చేయాలి ఎక్కడైనా, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీలో. కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏం జరుగుతుంది తెలుసా? ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ లెజిస్లేచర్. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ లెజిస్లేచర్. ఎలా చెప్పండి? ఎలా? ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఉన్న పాలిటిక్స్ దేని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి? పార్టీ పాలిటిక్స్. పార్టీ లీడర్ ఇస్ ద సుప్రీం లీడర్. Okay, majority party will be forming the government in the Lok Sabha. The party which secures the majority votes in Lok Sabha will be forming the government. But such majority party leader are in the controls of the party leader. Who is that party leader? Prime Minister himself is the party leader. So now tell me whether leaders have to follow the direction of the Prime Minister or Prime Minister has to follow the direction of the leader. Leaders actually in practice leaders have to, Prime Minister has to follow the opinion of the leaders, the members of parliament. But what is in reality? The members are following the directions of the party leaders. So in this context, whether legislature will be functioning independently or dependently. అందుకనే చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎవరైనా అధికార పార్టీ సభ్యుడు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించగా చూసారా? మీరు చూసిరా? ఒకసారి విమర్శిస్తే ఏమైతే తెల్లారి బుల్డోజర్స్ అన్ని అని ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాయి, లేదంటే ఆఫీస్లోకి వెళ్తాయి, లేదంటే కాలేజీలోకి వెళ్తాయి. నిన్న మల్లారెడ్డి బిల్డింగ్ కూలగొట్టారు తెలుసా? అట్లనే ఎందరు ఎమ్మెల్యేల ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూలగొట్టేస్తారు. ఏదో ఒక వైలేషన్ దొరుకుతుంది. సో దే విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద బుల్డోజర్ రాజ్. అర్థమవుతుందా? అక్రమాస్తుల కేసులు వస్తాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పులు ఎందుకు? భజన చేస్తే సరిపోతుంది కదా. మా లీడర్ చాలా గొప్పోడు అని చెప్పడం ఈ లీడర్స్కి ఎప్పుడు అలవాటే. ఎప్పుడు మన సమస్యలు ప్రస్తావించరు. మనం అనుకుంటాం లెజిస్లేటర్స్ విల్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ ద పీపుల్ అనుకుంటాం. అదంతా జరగదు. యాక్చువల్గా భజన చేయడానికే సరిపోతుంది. వాళ్ళకు వచ్చిన టైంని వాళ్ళని కీర్తించడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఇదంటే అర్థమవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ లెజిస్లేచర్. అసలు లెజిస్లేచర్ ఎన్ని సమావేశాలు పెట్టుకోవాలి, ఎన్నిసార్లు మీట్ కావాలి, ఇదంతా ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూటివ్. కాబట్టి ఇన్ ఇండియన్ సిచ్యువేషన్ దెర్ ఈస్ నో క్లియర్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అర్థమవుతుందా? రైట్. Separation of powers means the three organs of the state will have to function within their own sphere,
will have to function within their own sphere, 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 or the zone, sphere or the zone allocated by constitution, allocated by the constitution. అర్థమవుతుందా? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, లెజిస్లేచర్ జోన్ ఏంటి, జ్యుడిషియల్ జోన్ ఏంటి, ఎగ్జిక్యూటివ్ జోన్ ఏంటి. ఓకే, రైట్. Thus in the scheme of constitution, no agency is the supreme. No agency is the supreme. In the scheme of constitution, no agency is the supreme. Because the functions of every institution are allocated. Functions of every institution are allocated అంటే ఇవ్వడం అన్నమాట. allocated and demarcated by the constitution itself. Allocated by the constitution itself. And no agency can override the constitution. No agency can override the constitution. This concept is called as supremacy of the constitution. దీన్ని ఏమంటారు? supremacy of the constitution. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు? రాజ్యాంగ ఆధిక్యత. ఏది బాగుంది? తెలుగు టర్మ్ బాగుందా, ఇంగ్లీష్ టర్మ్ బాగుందా? ఓకే, supremacy of the constitution. ఓకే, ఎస్, తెలుగులోనే బాగుందా? ఓకే, supremacy of the constitution. Okay, write down. In the case of UK, who is sovereign? Parliament is sovereign. Write down. In the case of UK, Parliament is sovereign. In the case of India, Constitution is sovereign. In the case of UK, Parliament is sovereign. Parliament is లేదు, నేను చెప్తా. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. జస్ట్ రైట్ అనదర్ పాయింట్. Thus Parliament is supreme. Thus the Parliament is supreme. అర్థమవుతుందా? Thus the Parliament is supreme. మరి ఇండియాలో ఎవరు సుప్రీం? Constitution is supreme. ఓకే, రైట్. సో ఎందుకు మరి యూకేలో పార్లమెంట్ ఎందుకు సుప్రీం? ఎందుకంటే యూకేలో కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎవరు తయారు చేయాలి? యాక్చువల్గా there is no special constituent assembly which was established for the making of the UK constitution. The very culture, the tradition, the laws from the time immemorial are being transmitted to this government. Okay, there is no single agency which has enacted the constitution in UK the way it has been enacted in the case of India and in the case of America. Okay, the laws which are inherited from previous and ancient times, these are actually inherited to the present day's government. So that's why the laws of the UK are not codified. These are not codified into constitution. Okay, write down. In the case of UK, there is no written constitution. In the case of UK, there is no written constitution. In the case of UK, there is no written constitution. And the constitution in the case of UK is the constitution in the case of UK is, okay, the collection of conventions,
సాంప్రదాయంగా వచ్చే చట్టాలన్నీ కూడా కన్వెన్షన్స్. ఓకే, ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్, కన్వెన్షన్స్, ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్, and also the laws enacted by the parliament, and also the laws enacted by the parliament, and also the laws enacted by the parliament. ఓకే, అంటే డే టు డే యాక్ట్స్ చేసినా కానీ అవి దేనిలో పార్ట్గా కనిపిస్తుంది? కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్గా కనిపిస్తుంది. Okay, whenever the parliament changes any new law or makes any new law, that is part and parcel of the constitution itself. So it means the UK's parliament can change the constitution on day-to-day basis. It can change the constitution on day-to-day basis. So who is determining the constitution? Parliament is determining the constitution, but not constitution is determining the parliament. India law, parliament has the power to make the law. But how far is it to have the power? It is having the power only to the extent it is permitted by the constitution. ఎంతవరకు పార్లమెంట్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అనుమతి పొందబడుతుందో అంతవరకు మాత్రమే పార్లమెంట్కి చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ ద లా ఆన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఇన్ జనరల్ సెన్స్. రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అధికారులపైన చట్టాలు చేసే అధికారం పార్లమెంట్కు ఉందా అంటే లేదు. యాక్చువల్గా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, అది పక్కన పెడితే నార్మల్గా పార్లమెంట్కి రాష్ట్ర జాబితా పైన చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది నువ్వు చేయొద్దు అని చెప్పి. కానీ యూకేలో పార్లమెంటే చెప్తుంది వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని. అర్థమవుతుందా? యూకేలో మాత్రం రివర్స్ ఉంది, పార్లమెంట్ చెప్పిందే శాసనం, నా మాటే శాసనం అంటారు కదా. అర్థమవుతుందా? కానీ ఇండియాలో మాత్రం కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సుప్రీం, బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూకే పార్లమెంట్ ఈస్ ద సుప్రీం. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో నెక్స్ట్ line, next point. The supremacy of Indian constitution, the supremacy of the Indian constitution, the supremacy of Indian constitution is manifested in the form of the supremacy of Indian constitution is manifested in the form of the principle called the principle of checks and balances. Checks and what is that? Balances. The principle of what is that? Checks and balances. What is the meaning of principle of checks and balances? Yes, if one organ violates the constitution, another organ comes at the rescue of the constitution. అంటే ఒక ఏజెన్సీ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తే మరొక ఏజెన్సీ ఏం చేస్తుంది? ఆ వింగ్ చేసిన తప్పుని ఏం చేస్తుంది? సరిదిద్దుతుంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, రైట్ డౌన్. It means if the constitution is violated, by one organ of the state, the constitution is violated by one organ of the state, another organ corrects, CORRECTS, corrects such violation, another organ corrects such violation and thus rescues the constitution. Thus rescues, RESCUES, rescues the constitution. Okay, and ultimately ever nilabadattu constitution. No agency is supreme. Who is supreme here? Constitution is supreme. Okay, right. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తారా? ఓకే, for example, write down for instance the section 66A, section what is that? 66A of IT Act. Section 66A of IT Act gives unlimited power to the police officer, to arrest any person
to arrest any person who posts POSTS, who posts an offensive message in social media platform. Offensive message in what is that platform? Social media platform. However, the act does not define what is the meaning of offensive message. What is the meaning of offensive message? ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? నువ్వు అఫెన్సివ్ మెసేజ్ పోస్ట్ చేస్తే నేను అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్తున్నా. బట్ అఫెన్సివ్ మెసేజ్ అంటే ఏంటి అంటే నేను నిర్ణయిస్తా అంట. అంటే నువ్వు ఏ మెసేజ్ పెట్టినా అది అఫెన్సివ్ అని నేను భావించి నేను ఏం చేయొచ్చు? అరెస్ట్ చేయొచ్చు. ఈజ్ ఇట్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ అన్రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్? అన్రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్. రీజనబుల్ అంటే ఏంటి? అన్రీజనబుల్ అంటే ఏంటి? Only when such restriction satisfies the requirement of constitution, that is called as reasonable. If it does not satisfy the requirement of constitution, it is unreasonable. Right down? This provision directly violates Article 19 Class 1 Subclass A. This provision directly violates which provision? Article 19 Class 1. What is that? Subclass A. What does it talk about? Free speech and expression. Free speech and expression. అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ఒక పౌరుడిగా ఉన్నప్పుడు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే హక్కు ఉంటుంది. కానీ ఆ స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే హక్కుని ఇది ఏం చేస్తుంది? వైలేట్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ such restrictions mentioned by 66A, such restrictions mentioned by 66A are not according to Article 19 Class 2. Article, what is that? 19 Class 2. In the 19 Class 2, reasonable restrictions on the free speech and expression. అంటే ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి? ద రెస్ట్రిక్షన్స్ మెన్షన్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 Class 2. పార్లమెంట్ చట్టాలు చేస్తే ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ని అమలు చేయాలి? 19 క్లాస్లో ఉన్నటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ మాత్రమే అమలు చేయాలి. యూ కాంట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ రెస్ట్రిక్షన్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎవరు సుప్రీం ఇక్కడ? పార్లమెంట్ సుప్రీమా? కాన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీమా? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సుప్రీం. అర్థమవుతుందా? అంటే పార్లమెంట్ చట్టాలు చేస్తుంది. మన యొక్క లైఫ్ని రెగ్యులేట్ చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంది. రెగ్యులేట్ చేయడం అంటే మనపైన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేయడం. అర్థమవుతుందా? దేశ జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేసే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. దట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది కూడా ఎక్స్ప్రెషనే. కానీ జాతీయ జెండాని దహనం చేస్తా అంటే ఒప్పుకోం. ఎందుకు? 19 క్లాస్లో ఏముంది? సావరిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, యూనిటీ. అర్థమవుతుందా? నీ చర్యల వల్ల ఏది వైలేట్ అవుతుంది? సావరిటీ వైలేట్ అవుతుంది, యూనిటీ వైలేట్ అవుతుంది, ఇంటిగ్రిటీ, పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ, డీసెన్సీ, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ విత్ ఫారెన్ స్టేట్స్, ఇవన్నీ వైలేట్ అవుతున్నాయి. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి రెస్ట్రిక్షన్స్ దేనికి అనుగుణంగా ఉండాలా? 19 Class 2. పార్లమెంట్ చేసే చట్టాలన్నీ కూడా దీనికి అనుగుణంగా ఉంటేనే అది రీజనబుల్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అన్రీజనబుల్. ఓకే. హెన్స్ the Supreme Court invalidated Section 66A of IT Act. Section 66A of IT Act in Shreya Singhal versus Union of India. What is that case? Shreya Singhal versus Union of India. Shreya Singhal versus Union of India. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్? Stating that 66A is violative of Article 19 Class 1 Subclass A. Article 19 Class 1 Subclass A because it does not satisfy the requirement of
It does not satisfy the requirements of, what is it? Reasonable restrictions under Article 19 Class 2. Reasonable restrictions under Article 19, what is that? Class 2. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తన సొంత అధికారాన్ని వాడిందా, రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చిన అధికారాన్ని వాడిందా? రాజ్యాంగం ప్రకారం దానిలో రేషనాలిటీ ఉంది సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జిమెంట్లో. ఏంటి ఆ రేషనాలిటీ? 19 క్లాస్తో ఒకసారి చూడండి సార్ అని చెప్పారు. 19 క్లాస్తో దీన్ని పోల్చి చూస్తే ఇక్కడ కూడా మ్యాచింగ్ లేదు, కాబట్టి ఏం చెప్పింది? ఇది తప్పు అని చెప్పింది. అంటే ఇది ఎవరు ఇక్కడ ప్రివేల్ అవుతున్నట్టు? కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు ప్రివేల్ అయ్యేది. ఎవరు ప్రివేల్ అవుతున్నారు? కాన్స్టిట్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ డే. However, the term separation of powers, and supremacy of the constitution are not defined in the constitution, are not defined in the constitution. Okay, ardhaminda? Clear ga ardhaminda? What is separation of powers, what is supremacy of the constitution? Yes. Okay, right. Next line. The following provisions, however, the following provisions give some information regarding the separation of powers. Some information regarding the, what is that? Separation of powers. Regarding the separation of powers. Okay, first point. Article 50. Okay, Article 50 talks about, write down, Article 50 talks about separation of judiciary from, what is that? Executive. Separation of judiciary from executive. I told you DPSP means these impose the responsibility on the state. State has to take measures to separate the judiciary from executive. State has to maintain the distance with the judiciary. Okay, it must let the judiciary to function independent of the executive. That is what the prescription given by Article 50. Got my point? Actually in India till 1973, okay, of course the judiciary at the union level and state level have been separated by the constitution itself, but at the district level the judiciary was not separated from the executive till which year? 1973. Who was the master, who was the head of the executive and judiciary at the district level? District collector. అంటే జిల్లా కలెక్టర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్. ఇప్పుడు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్, కానీ అప్పుడు మాత్రం ఇంకా పవర్ఫుల్. ఎందుకు పవర్ఫుల్ అంటే తను కేవలం ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే కాదు, జిల్లా లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను మాత్రమే కాదు పర్యవేక్షించేది, ఈవెన్ న్యాయ వ్యవస్థను కూడా పర్యవేక్షించేవాడు. అంటే జడ్జిలు ఎవరికి భయపడాలి? జిల్లా కలెక్టర్కి. ఎవరు రిపోర్ట్ చేయాలి? జిల్లా కలెక్టర్కి. వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని అసెస్ చేసేది ఎవరు? జిల్లా కలెక్టర్. అంటే ఈ సందర్భంలో ఇప్పుడు జడ్జెస్ ఎవరికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించాలి? న్యాయంకి అనుగుణంగా ఉండాలన్నా, ఎగ్జిక్యూటివ్కి అనుగుణంగా ఉండాలన్నా? ఎగ్జిక్యూటివ్కి. ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్చువల్లీ ప్రైమరీలీ, బట్ హూ విల్ బి అసెసింగ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ హియర్? జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్. అందుకని 1973లో దెర్ వాజ్ అన్ అమెండ్మెంట్ టు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, okay, which separated the functions of district collector and also the district level judiciary. Now district level judiciary is being regulated by sessions cum district judge, who will be directly reporting to the high court, but not to the district collector. అంటే జిల్లా కలెక్టర్కి ఎలాంటి అధికారాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేవు. న్యాయ వ్యవస్థ ఇప్పుడు పూర్తిగా స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది.
Okay, అర్థమవుతుందా? Which article is talking about all these things? Article 50. Okay, next point. Next article. Okay, write down. Article, according to Article 121 of the Constitution. According to Article 121 of the Constitution, the members of Parliament, cannot discuss the conduct of the Supreme Court judges, except when the resolution for their removal is considered by the House. అంటే ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కూడా జడ్జెస్ యొక్క ప్రవర్తన పైన, జడ్జెస్ ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ పైన పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించడానికి అవకాశం లేదు. నువ్వు జడ్జిమెంట్ గురించి మాట్లాడు, కానీ జడ్జెస్ యొక్క వ్యక్తిగత ఒపీనియన్స్ పైన, అభిప్రాయాల పైన నువ్వు కామెంట్ చేయడానికి నీకు ఎలాంటి హక్కు లేదు. మరి ఎప్పుడు చేయొచ్చు నువ్వు అంటే, ఎప్పుడైతే ఆ కన్సర్న్ జడ్జిని రిమూవ్ చేయడానికి ఒక రిజల్యూషన్ గురించి చెప్పాను కదా. డిడ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద రిజల్యూషన్? ఆ రిజల్యూషన్ పార్లమెంట్ ముందుకు వచ్చినప్పుడు, అంటే లోక్సభ కానీ రాజ్యసభకు ముందు వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే ఆ జడ్జి ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ పైన నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? కమెంట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు స్పీక్ అపాన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ జడ్జెస్. మరి దీనివల్ల వచ్చిన లాభం ఏంటి? వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ద జ్యుడిషియరీ ఈస్ గెట్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ 121? అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ దిస్ అడ్వాంటేజ్? నేనేమంటున్నా, జడ్జెస్ యొక్క కండక్ట్ పైన మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మాట్లాడడానికి లేదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క తొలగింపు తీర్మానం అనేది పార్లమెంట్ యొక్క కన్సిడరేషన్లో ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ ప్రవర్తన పైన చర్చించడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నా. దీనివల్ల జ్యుడిషియరీకి ఒనగురేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి? అర్థమవుతుందా? ఏంటి? దే కెన్ ఫంక్షన్ ఫియర్లెస్లీ. ఎందుకంటే జడ్జెస్ హ్యావ్ నో రైట్ టు అడ్రస్ ద మీడియా కాన్ఫరెన్స్. ఇప్పుడు నా పైన ఎవరైనా అలిగేషన్ చేస్తే మనం ఈజీగా దాన్ని మాట్లాడొచ్చు, కానీ జడ్జెస్ మాత్రం మీడియాని జనరల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వరు. గమనించి ఎప్పుడైనా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత జడ్జ్ బయటకు వచ్చి నేను ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తెలుసా అని అనరు. జడ్జ్మెంట్ హ్యాస్ టు స్పీక్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఎవరు మాట్లాడాలి? జడ్జి మాట్లాడదు. ఎవరు మాట్లాడాలి? జడ్జ్మెంటే మాట్లాడాలి. అలాగే మీరు రాసిన ఆన్సర్, మీ ఆన్సర్సే మాట్లాడాలి మీ గురించి. మీరు వెళ్ళి మాట్లాడడానికి లేదు. ఎగ్జామినర్ పక్కన కూర్చోండి, సార్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాసిన చూడండి సార్ అంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? యువర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు స్పీక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో కాబట్టి జడ్జెస్ టు ఫంక్షన్ ఫియర్లెస్లీ, ఇండిపెండెంట్లీ, దిస్ ప్రొవిజన్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 122. ఆర్టికల్ 122. రైట్ డౌన్. The judiciary cannot interfere into the proceedings of judiciary cannot interfere into the proceedings of legislature. What is that? Proceedings of the legislature. It means judiciary cannot decide the legislative agenda. What must be the agenda of the legislature? What bills it has to legislate? What the members have to talk? These are all none of the business for the judiciary. So that legislature can function independently. This is how we are having certain provisions which talk about the separation. But is it completely or incompletely? Incompletely. Clear details are not laid down in the Constitution, but at various provisions we can see certain provisions. Okay, for example, next point. Under article 75 clause 1b. Under article 75 clause 1b, మీ నోట్స్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే
మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయడానికి చాలా అనుగుణంగా ఉంటుంది. మీకు అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తున్నా, కన్క్లూజన్స్ ఇస్తున్నా. కాబట్టి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు మీరు హైరాణ పడాల్సిన పని లేదు. మీరు స్పష్టంగా నోట్స్ చదువుకొని పోతే 100% మీరు ప్రతి ఆన్సర్ రాసేటువంటి కెపాసిటీ మీకు వచ్చేస్తుంది. మీకు ఒక విషయం తెలుసా, ఎగ్జామినేషన్లో ఏది పాస్ అవ్వడం ఈజీ? ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవ్వడం ఈజీ, మెయిన్స్ కాదు. ఎందుకు మెయిన్స్ కాదు? ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఆ అలైన్మెంట్ ఉండదు మైండ్లో. ఒక మన ఐడియాస్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనే దానిపైన క్లారిటీ ఉండదు, ర్యాండమ్గా ఇస్తాం. కానీ మన నోట్స్ని అలా డిజైన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రిలిమినరీ రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, అలాగే మెయిన్స్ కూడా మీరు చాలా కంఫర్టబుల్గా రాస్తారు, ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ బి డీలింగ్ బోత్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్. సో ఈ రెండు ఏరియాస్కి అద్భుతంగా మీరు మంచి నోట్స్తో మీరు వెళ్తారు బయటికి. ఆటోమేటిక్గా మీరు హ్యాపీగా, మీరు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్టికల్? 75 class 1B. Write down. This article imposes a ceiling limit imposes a ceiling limit on the size of Council of Ministers. A ceiling limit on the size of, what is that? Council of Ministers. అంటే అర్థమవుతుందా? రైట్ డౌన్. which means the size of Council of Ministers shall not be exceeding, spelling చూడండి, shall not be exceeding more than 15% of 15% of total strength of the Lok Sabha. 15% of total strength of the, what is that? Lok Sabha. అంటే మీరు చూడండి, ప్రతి ఎమ్మెల్యేని అడగండి, నీ అంబిషన్ ఏంటంటే ఏం చెప్తాడు? మినిస్టర్ అవ్వడం, ఎగ్జిక్యూటివ్లో పార్ట్ కావడం. ఓకే, మీరు అందుకే చూడండి, అపోజిషన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తారు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు. దేన్ని ఆశ చూపి అట్రాక్ట్ చేస్తారు? మినిస్టీరియల్ బర్త్, నీకు మినిస్ట్రీ ఇస్తారు రమ్మంటారు. మరి ఇట్లా అందరికీ ఇస్తే మినిస్ట్రీ, లెజిస్లేచర్ విల్ బికమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంతేనే కదా, 110 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటాయి, అందులో 70 మంది ఎమ్మెల్యేలకి నువ్వు మినిస్ట్రీ ఇచ్చినావు అనుకో, ఏంటిగా అందరూ మినిస్టర్సే. మరి ప్రజల తరఫున ఎవరు మాట్లాడాలి? ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలి? అర్థమవుతుందా? అంటే యు ఆర్ నథింగ్ బట్ మర్జింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేచర్ టుగెదర్. మరి ఇది మంచిదా చెడ్డదా? చెడ్డదే ఖచ్చితంగా. దీనివల్ల 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ will be taking all legislature into its fold. That is point number 1. Number 2 is that will also be violating political ethics and morality, where the ruling party will be attracting the opposition party members by showing the ministerial positions. మరి దీన్ని ఆపాలి కదా, ఇది మంచి ట్రెండా? కాదు. అందుకని మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం? ఆర్టికల్ 75 class 1B which says the size of Council of Ministers shall not be exceeding 15% of the total strength of Lok Sabha. దీనివల్ల వచ్చే లాభం ఏంటంటే to some extent you are able to separate the legislature and the executive. సో వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్, వీళ్ళు లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ అని ఒక సపరేషన్ మాత్రం ఇవ్వగలిగినాం. మొత్తంగా సపరేట్ చేయకపోయినా టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సపరేటింగ్. ఓకే, రైట్ డౌన్, బ్రాకెట్లో రాయండి. ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ బై 91st Constitution Amendment Act of 2003. 91st Constitution Amendment Act of, what is that? 2003. ఓకే, రైట్. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో హ్యావ్ అనదర్ క్లాస్ అవుట్ సైడ్. సో ఓకే, మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఫ్రీగా అడగండి. డోంట్ కీప్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, డైలీ క్లాస్కి రండి, క్లాస్ ఎగ్గొట్టకండి. డోంట్ బంక్ ద క్లాసెస్. ఒక్కరోజు క్లాస్ బంక్ చేస్తే యూ విల్ బి లూజింగ్ ఆల్మోస్ట్ 2 hours ఆఫ్ క్లాస్. ప్రతి క్లాస్ కూడా మనం బ్రిక్ బై బ్రిక్ మనం పేర్చుకుంటూ వెళ్తాం.
ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి, నాలెడ్జ్ రావాలంటే మీరు క్లాస్ వినాలి, నోట్స్ రాయాలి, చదవాలి. మీరు ఈ పని రెగ్యులర్గా చేయండి. యూ విల్ గెయిన్ సఫిషియంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.